Good morning, everyone. Mo kí gbogbo yín kú dédé àkókò yìí. Ó tọ́jọ́ méjì. Ẹ wò, mo mú fídíò kan wá. Kíni kan máa ń ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé ẹ̀yin ọmọ Ádámọ̀ pẹ̀lú tíyà bá ń jẹ yín, tẹ́ bá rẹ́ni ké gbàjarè fún yín torí change, torí tọ́rọ́kọ́bọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń rí gbà lọ́wọ́ olóṣèlú, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kàntànkàntàn lẹ́nu. Mo mú fídíò kan wá nígbà tí mo rí actress yẹn ìyẹn kí lórúkọ rẹ̀ náà Kẹ́mi Afọlábí tó lọ sí post office tó ń fi gbogbo ohun tó wà ní post office ní Lagos ní Èkó níbi tí Jagarodi wà, níbi tí Jagaban wà, torí ẹ̀ sọ pé Jagaban ló méèdì Èkó, Tinubu ti méèdì Èkó, nígbà tí Tinubu dé ní kinní kan dé níbi tí Sanwó-Olú wà tán dẹ̀ ń gba resources tí allocation wọlé ẹ̀rí páyé yín rún. Dangote tó kọ́ refinery sí Èkó máa dúdú ilẹ̀ tí Dangote gbà kò ṣe lọ sílùú wọn. Ìyẹn mi pé resources kún Èkó ń bẹ̀ yẹn tó ń wọlé síbẹ̀. Owó tó ń jáde ní Èkó lójúmọ́ ṣe gbogbo ẹwọ́ dúdú port tó wà ní Èkó tí wọ́n lè fowó yẹn tún gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe. Tẹ́ bá dé police station mi báyìí ó ti dẹnu kọlẹ̀. Tẹ́ bá dé hospital mi báyìí wàhálà ní. Hospital gan tẹ́ fẹ́ gbé aláìsàn lọ gan. Omi ò mọ̀ kan láwọn èèyàn lórí báyìí ní àrùn pọ̀ ńbẹ̀. Nígbà tí èèyàn lọ sí post office tó ní wípé kí ni wọ́n fi ń track number tí wọ́n ní gbogbo laptop gbogbo kọ̀ǹpútà tó wà ńbẹ̀ tán ló ti bàjẹ́. Wọ́n ní orí fóònù àwọn ti ń track. Ẹni yẹn dẹ̀ ṣe rìkọ́dì pé kí gbogbo á lè panupọ̀ kí ìjọba lè tún ṣe. Ẹ̀yin olórí burúkú má ṣàǹfààní kan wá kóra yín jọpọ̀. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bèébú nítorí Jagaban. Òun náà fi ń sọ yín dẹrú tó wọ́n mọ̀ pé màálù ni yín. Òun tẹ́ fẹ́ jẹ Richard Card tí wọ́n ń pín sí yín 2,000 tẹ́mi sí olú ẹran tó ń pín fún yín, òun bí ilẹ̀ fi ń ṣòṣì. Eléyìí tó ń pín fún yín, ẹ má gbàgbé pé Tinubu fẹ́ lọ make history ni. Sáwọn tó yẹ pé wọ́n ń purọ́ fún yín tó wúlẹ̀ wà ní Èkó, ẹ wo bí Èkó ṣe rí. Ẹ rí gbogbo ara ògiri bó ṣe dógùn, gbogbo ara ògiri ti bàjẹ́. Now, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan tí mo tún fẹ́ sọ nípa rẹ̀? Ọ̀rọ̀ fídíò Omoyele ni mo mú wá. Èmi ò support olóṣèlú, I'm not for anybody. But ọ̀rọ̀ tí Omoyele sọ níbí báyìí, ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n, ọ̀rọ̀ olóye, ọ̀rọ̀ onímọ̀ ni. Kí ló dé tó fi jẹ́ wípé gbogbo àwọn tó bá lọ sí rally l'Ékòó ni àwọn ará Èkó Jagaban, Jagarodi, Jagaboot tó máa ń gbógun tì? Kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n máa order fún ọlọ́pàá láti ní pé kí wọ́n lọ ṣe ìjàmbá fún àwọn èèyàn? Nígbà tí Peter Obi wá s'Ékòó, wàhálà lẹ́fà. Gbogbo anybody tó bá àwọn ọmọ Yorùbá nation ọba láwọn wá gbé rally wá s'Ékòó ẹ máa dàrú ni. Omoyele náà lóun fẹ́ ṣe rally l'Ékòó gbà gbogbo pósítà wọn lẹ́ ń ya. Even pósítà tàwọn òbí ẹ̀ ń ya tàtíkù ẹ̀ ń ya títí Tinubu nìkan lẹ fẹ́ kí ló dé wọ́n ṣépè fún yín ni. Ẹnì kò kí jẹ́ kí ilẹ̀ fẹ́ gbogbo ala ní Nàìjíríà. Bóde jẹ́ pé ó máa padà pé láìpẹ́ láyìí ló máa. Orílẹ̀-èdè yẹn máa padà break up last ni. Torí wípé gbogbo alájọ ní resources tó wà ńbẹ̀. Ìlú Èkó yẹn ilẹ̀ Yorùbá ni. Everybody ló ní entitled sí orílẹ̀-èdè yẹn. Kí ló tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ fi Èkó ṣe Tinubu? Èkó tẹ́ wá sọ pé Tinubu ló ní Èkó. Wípé anybody ò gbúdọ̀ ní access sí Èkó mọ́. Anybody ò gbúdọ̀ ṣe campaign. Àwọn ọmọ tó ṣe protest fún EndSARS gan ẹ kó bọn lọ bá wọn lórí ni. Wọ́n tún ṣe reopen Lekki toll gate. Ẹ tún kó bọn lọ kó wọn, ẹ tún dà wọ́n láàmú. Àwọn ọmọ Yorùbá nation ẹ tún pàkan lára wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Kí ló dé ẹlòmíì bá ti dé bẹ́ẹ̀ báyìí nígbà? Kí ló dé tẹ̀yìn àgbàlagbà yẹn jẹ́ alájẹmọ́ra? Àkànjúà onímọ̀ tara ẹni nìkan tó jẹ́ wípé nǹkan tí ẹni tí ò bá ti support yín báyìí ó ti dáràn lọ́wọ́ yín. Ẹni tó bá ti support yín ní ogun. Èmi ò dẹ̀ mẹ́ni tó fẹ́ support yín kémi máa pariwo, kémi máa fẹ́ fúnfò, kẹ́yìn máa gbádùn, kẹ́ máa múlé ayé kí ọmọ Tinubu jókòó sílé. Fọláṣadé tó jẹ́ ọmọ rẹ̀ ń gbádùn lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bí. Ṣèyí gbádùn pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó tán fẹ́ lá. Èmi ní kí wọ́n máa fẹ́ fúnfò fún bàbá kan wípé Tinubu kan ni kó wọlé kí máa wá pariwo mi. Tó jẹ́ pé gbà tó bá débẹ̀ tó ogún tí Tinubu filẹ̀ ó ti kọ wíìlì rẹ̀. Ó ti kọ́ fún àwọn ọmọ ẹ̀ báwọn ọmọ rẹ̀ ṣe lówó tó. Òun náà tún ti fi mí lẹ̀ wọ́n pé ogún rẹ̀ lè kàn mí tó bá kú. Ogún rẹ̀ ò lè kàn mí, kò sí tó lè kàn mí, so mi ò láǹfààní láti support anybody. Ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn nínú ìgbésí ayé mi kó lọ jánà mọ́ tírélà lẹ́nu. Ẹni tí ọ̀rọ̀ mi bá ń bí nínú kó lọ kú dànù, kò sí nǹkan tó fi ṣe ni. Kí ló dé tó yẹ pé ẹjọ́ onímọ̀ ta ẹnìkan? Anybody ò gbúdọ̀ gbé gbèsè, anybody ò gbúdọ̀ mí pé kí ló dé tẹ̀yìn àgbàlagbà yẹn máa ń fẹ́ explain Jagaban tó fi dé pé lórí presidency tó ló ń ṣe yìí ẹnìkan kò gbúdọ̀ gbé gbàdìbò mọ́. Ìgbà bí wàá máa pariwo òbí ni kó bí lọ sit down. Àtíkù náà kó lọ sit down. Ó ti rán tipẹ́tipẹ́ kó lọ sit down. So nísìn even bàbá Ọbásanjọ́ pẹ̀lú ìjàlẹ̀ tó ń jà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ṣé nígbà tí Ọbásanjọ́ gbégbá presidency ǹjẹ́ ìwọ support wọn Tinubu? So support bàbá Ọbásanjọ́.
ìwọ sọ́pọ́ọ̀tì nígbà tí Ọbásanjọ́ náà lọ fún president ó wá fẹ́ kó Ọbásanjọ́ yẹn sọ́pọ́ọ̀tì ẹ lórílẹ̀-èdè tẹ́wà tí gbogbo yín lẹ kóra yín jọ pọ̀ sí location 419 tẹ́wà anybody ló lè sọ́pọ́ọ̀tì ó bá wu Ọbásanjọ́ kó sọ́pọ́ọ̀tì Àtíkù tó bá wò lè sọ́pọ́ọ̀tì Peter Obi tí ò bá sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀yin ò mí pé kò jọ́ta torí pé olóhùn endorse Peter Obi ń lógún dé tẹ̀yìn yìí tẹ́ fẹjú sókè tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bú bàbá yẹn tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jà kiri sí Tinubu náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kí ló dé bí anybody ò bá sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ sí bó ti sọ pé ó máa wọlé ó dẹ̀ ti náwó débi kí ló ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ believe nínú owó tó ná oigbo èrò àwọn crowd tẹ́ ń fowó yín rà ló yẹ kẹ́ ẹ lè ní belief nínú wọn definitely ẹ ní belief nínú àwọn crowd tẹ́ ní ẹ̀rù sì ń bá Jàgàròdì wọ́n á gbẹ́mí ẹ̀ gbóná gidi Ọlọ́run wọ́n máa gbé gbóná gidi ó kú rẹpẹtẹ àánú yín ṣe mí sẹ́lẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ tẹ́ máa ń kọ́mẹ́ǹtì òṣì lábẹ́ póòstì tó jẹ́ pọ́rọ̀ ẹnu yín ò kì í dáa nígbèsí ayé yín ẹ̀yin lẹ máa mẹni tó rúdù sí àgbàlagbà ẹ̀yin lẹ máa mẹni tó bá àgbàlagbà bú tó jẹ́ pọ́pọ̀ ní orí tó yẹ pé tẹ́ bá ti lè kó lẹ́yìn ọdún mẹ́rin wọ́n tún forí yín fàgbọ́n ibi tí wọ́n rẹ̀. My name is Omoyele. I'm the presidential candidate of the African Action Congress. And I'm going to be the president of Nigeria come after February 2023. So you all better be careful. I want to say here, and it's very important to me, that I observed one of the most peaceful elections in Nigeria in 1993. And we allowed that election to stand. We will not be signing a peace agreement today. Because that you are signing a peace agreement in Nigeria shows that elections have become war in Nigeria. This is the only country in the world where you sign a peace agreement during an election season, as if we are at war. But that is what our elders did to Nigeria. And I think next time we should sign a peace agreement with the elders who are instigating violence in this country, or have them sign peace agreements between themselves. Because peace is not breached by poor people. Poor people suffer the consequences of violence. When you look at elections, the people that suffer the most are those poor women and men. And when there's a breakdown in law and order in Nigeria, every rich man, politically connected, gets enough police protection, and they're able to get on the jet and leave Nigeria at the slightest provocation. This is where we are. And I should also say that some of the people that instigate us of violence during the election are not in this hall. They are the vassal representatives of some of the men and women in this hall. They are state governors in particular. You need to get them to sign the peace accord. There are some of them as the most violent people in Nigeria. They demonstrated it in Kogi State. A woman was burnt alive in her house. Until today, the killers of those women or that woman have not been fished out in Nigeria. In Kano, there is someone campaigning that if they don't win the election, they will kill everybody in Kano. In Borno State, it's the same thing. You go to Lagos, where the APC holds sway, you cannot paste a poster if it's not Bola Ahmed Asiwaju's poster in Lagos. I just came back from Lagos. They have a team that tears anybody's poster that is not their candidate's poster. You cannot even pay for your poster or banner to be hosted in Lagos. They have a bureaucracy in place that makes it impossible for you to do. How can there be peace in a country where there's no justice? We keep lying to ourselves all the time. I also want to say that for the rest of us, as you have treated us today, because we don't have resources and we don't have powerful connections, we don't have access to state resources. Most of the other candidates use and abuse state resources. They have governors who just dip their hands into their state treasury and use them to fund their candidate activities, and nobody is challenging them. Once in a while, when they want to tickle our fancy, the EFCC comes around to play at the playground of the political parties. Two political parties are particularly very notorious for this. They buy votes, both at their primaries and in the final election. And how do you compete with these people? If elections are supposed to be about justice and bringing about great leadership and bringing about peace and development, how could great people win elections in a country where terrible people control all the resources of your country? That's another issue for another day. The other part is the media. And I should say this because I'm a media practitioner too.
that they have shut several of us out. Also, I will accuse the media of Asiwaju. They have never interviewed me in this election. That is the TVC News. They have blacklisted some of us, but they are supposed to be a public media that should address, that should attend to everybody. And the last thing I will say are security agencies. Just like someone mentioned, the security agencies have allegiance and loyalty to just a few people. That's the truth. I was almost run out of the road in Ibadan just yesterday because Atiku was in Ibadan to campaign. I was also there to campaign, but I had one car. Atiku had over 40. And I had no police. Atiku had over 500 policemen attached to him. I sent a letter to the police today to provide me police protection. I'm going to Benue tomorrow. They said I should drop the thing on Monday. How do I get police on Monday when I'm going to Benue tomorrow? I submitted to my friend who represented the IG. I will just say finally that nobody should lose hope in this hall, especially those of us who are the receiving end of the injustices in this country. One day, the table will turn. Thank you very much. I'm the presidential candidate of the African Action Congress, AAC. We are calling on all our supporters who are lovers of justice to maintain peace also throughout the conduct of the 2023 national presidential elections on February 25th, 2023. Thank you.